Let us see. So we have yesterday discussed what is meant by orthogonal vectors. So recall, when are two vectors said to be orthogonal? So two vectors are said to be orthogonal provided alpha comma beta, the inner product is 0. Then alpha and beta are orthogonal. So we have discussed alpha, beta are orthogonal if and only if. That is, if they are orthogonal, automatically inner product is 0. If and only if means if inner product is 0, they are orthogonal. Suppose there are more than two vectors. Then how do we check? So this has given rise to a definition called orthogonal set. When is set said to be orthogonal? That is, set may contain not only two vectors, it may contain 3 vectors, 4 vectors, any number. So if V bracket F is an inner product space, is an IPS, and S is equal to alpha 1, alpha 2 to alpha n is a subset of V, then S is orthogonal. Orthogonal set if and only if. First condition. You are getting questions based on definitions also. So try to remember, is 0 for all I not equal to j. That is when the suffixes are different. Alpha 1, alpha 2, alpha 2, alpha 3, alpha 3, alpha 4. So whenever the suffixes are not equal, inner product should be 0. And the second condition is, if the suffixes are equal, that is j equal to I, this is simply norm alpha square for all. This should be satisfied for all I comma j belonging is equal to 1 comma 2 comma and so on up to n. What is the range of I and j? 1 to n. I equal to 1 to n, j equal to 1 to n. So what is the meaning of this statement? This is definition originally, that is formally. So in the and in your entrances, you are getting, if this is orthogonal set, then which condition should be satisfied? This is one option, this is another option, like that. You can find in CSIR also direct questions based on this. So try to remember the definitions. So then in the problem point of view, when we are working out, theoretically this is okay. So what is the meaning of this? Alpha 1, alpha 2, any two of them should be orthogonal. That means what is the meaning of this is, S is orthogonal. S is orthogonal if and only if inner product alpha 1, alpha 2, 0. Generally, students, what they will do, they will check adjacent alpha 1, alpha 2, alpha 2, alpha 3, alpha 3, alpha 4. But any two, not only adjacent, any two, if you take, they should be, inner product should be 0. That is alpha 1, alpha 2, 0, alpha 2, alpha 5, 0, alpha 1, alpha 2, alpha 3, 0. Like this, not only adjacent, they can be any. So any two of them should be orthogonal. With respect to itself, it can be anything. With respect to itself, it need not be 0. Maybe 0, may not be 0, not necessarily 0. But if they are different, they must be 0. The inner product must be 0. This is the definition of orthogonal set. So whenever you are asked to check which are orthogonal, not only checking adjacent, check with every pair. Okay. So in one of the CSIR papers, you were asked to identify. So which of the following, given in one of the papers, which of the following is slash orthogonal? Either single or more than. Orthogonal sets. Suppose you are asked to check. So first option, S is equal to 1, 0, 0, 2, 3, 0. Option B, S is equal to 1, 1 minus 1, 1, 1. 0, 0. Next, option C,
1, 2, 3, 4, 0, 0. So let us see which are orthogonal. So how will you check which are orthogonal? They are all subsets of which sets, which space? They are subsets of which space? R2. R2. Subsets of R2. Because how many components? Inside components are 2. 3 vectors. Components 2. So Yes, ma'am. subset of R2. So inside components will decide what is R square R2. So let us see which are orthogonal. So what we have to do? Don't check only these two. These two. You have to check these two also. So most of the students, they will opt this is orthogonal. Which are orthogonal? A is orthogonal. A is orthogonal. So it is Sarita's answer. More than one option is there. I'm not saying it is correct. Just I'm writing her answers. What more? Any others also can answer. So which of the following you are thinking they are orthogonal? Orthogonal means inner product should be 0. In R2, how the inner product is defined? A1, A2 dot B1, B2 is A1, B1 plus A2, B2. Dot product. This is how the inner product is defined. So take corresponding elements, component wise, add them. This is the standard inner product. So now tell me which between any two, it should be equal to 0 condition for orthogonality. Which of them? Not, First one is orthogonal. Not orthogonal. Ma'am, Not B and C orthogonal. orthogonal. Only B is orthogonal, ma'am. Ma'am, B and C orthogonal. Only So B some are has saying is B and C, some are saying A, B, C, some are saying A. Let's see. Which are Only correct? the last vector is what? You can see. only 3, 0, B, here ma'am. 0, 0. Here 0, 0. Here 0, 0. So in the first case, most of the students will say this is orthogonal. So how? If you take the inner product between these two, 1, 0, 0, 2 dot product, inner product, what will you get inner product? This is alpha I dot alpha j. This is alpha 1, alpha 2, alpha 3. Then if you take a dot product between inner product between alpha 1 and alpha 2, obviously it is A1, A2, A1, B1 plus A2, B2. 1 into 0 plus 0 into 2, which is 0. And between alpha 2, alpha 3, alpha 2 is 0, 2. This is 3, 0. So again 0 into 3 plus 2 into 0, 0. So students, they jump and conclude that they are orthogonal. But you have to check alpha 1, alpha 3 also. That's what I have been telling. So not only adjacent, you need to look at every pair. So 1 into 3 plus 0 into 0, which is 3, not 0. Therefore, we say that S is not orthogonal. This is been repeated in many papers. Not an orthogonal set. But most of the students, they opt this. So these two are orthogonal, these two are orthogonal, but these two are not orthogonal. You can see. There is no 0 vector, but still we cannot say it is orthogonal. Okay, now let's second one. Again, 3 vectors are there. This is alpha 1, alpha 2, last vector is 0, 0. This is alpha 3. So you can see here, alpha 1, alpha 3 is 0 because 0 vector with anything is 0. Alpha 2, alpha 3 is 0 because 1 into 0 plus 1 into 0 is 0. So dot product, inner product of alpha comma 0 bar is always 0. Yesterday we have seen properties. So you need not waste your time. Whenever one of the vectors, either first or second or both are 0 bar, inner product will be 0. You need not check. So 0 with this is 0. 0 with this inner product 0. But these two we have to check. Because these two are orthogonal, these two are orthogonal. But these two we have to check. So 1 minus 1, 1, 1. B option. So 1 minus 1, 1, 1. So if you take the inner product between them, then this will be 1 into 1 plus minus 1 into minus. 1 minus 1, 0. So they are orthogonal. This is alpha 1, alpha 2. So we got alpha 1, alpha 2, 0. Alpha 2, alpha 3, 0 because the third vector is 0 bar.
And alpha 1, alpha 3 also will be 0 because third vector is 0 vector. So every pair is orthogonal, therefore S is orthogonal. So set is orthogonal if every pair inside is orthogonal. This is correct answer. This is not the correct one. Not orthogonal. Third one. Now, if you take these two, 0. Because alpha with 0 bar 0, beta with 0 bar 0. These two we have to check. 1, 2, 3, 4. So when you look at 1, 2, 3, 4, dot product between them is 1 into 3 plus 2 into 4, which is 11, not 0. So if any one of them fails sufficient, it is not orthogonal. So inner product alpha 1, alpha 2 is not 0. So S is not an orthogonal set. Okay. So for every pair you check. This is the requirement. Right, ma? So this is how we are getting questions. So based on this, we have some theoretical bits. This is practical application. So don't check not only adjacent ones, but all pairs you have to check. If 0 bar is there in any one of them, then automatically the pair with that 0 bar will be 0, but remaining you have to check. Okay, so very important point is every orthogonal set need not be linearly independent. If it is orthogonal, can you say independent? Answer is need not be. Need not be means sometimes true, sometimes false. What is the example? Just now we have seen. For example, the set Second one. 1 minus 1 Third one. minus 1, sorry, 1 1 minus 1, I think so. What did I take? 1 minus 1 1 1 1 1 0 0. 0 0. This is orthogonal. Is orthogonal, but not linearly independent. As 0 vector is present. Any set containing 0 vector is linearly dependent. It is linearly dependent. There are sets. 1 minus 1, if you take 1 1, is orthogonal as well as linearly independent. That means there are sets which are orthogonal and independent. There are sets which are orthogonal and dependent. That is the reason why I have written every orthogonal set need not be linearly independent. Need not be linearly independent means sometimes independent, sometimes dependent. So this you may get in the exam. If S is an orthogonal set, then which of the following are true? S is linearly independent, S is linearly dependent, S need not be linearly independent, S need not be linearly dependent, like this. So it need not be independent, it need not be dependent. Sometimes it is independent, sometimes it is dependent. Definitely we cannot say. So it may be dependent, may be independent. Need not be independent, need not be dependent. These are the conclusions. What are the conclusions of the statement? S is orthogonal set. Then number 1, yes, may be independent. Maybe means may or may not be. Yes, may be linearly dependent. Yes, need not be linearly independent. Yes, need not be linearly dependent. So you may find any one of the options or more than one correct option. So this is not must. So these are the conclusions which you can draw. Okay, come back to next one, next point. Then when is it independent? Okay, if it is orthogonal, it need not be, every orthogonal set need not be independent. Then under what conditions it is independent? That has given rise to one important one. If S is an orthogonal set of non-zero vectors. If it is orthogonal and it is not having
orthogonal set of non-zero vectors. That means if zero vector is not present, then S is linearly independent. Very interesting point. So, for example, we have seen 1, 1, First one. 1 minus 1, 1, 1. 1 minus 1, 1, 1. It is orthogonal as well as linearly independent. In this, zero vector is not there, is orthogonal because inner product is 0 and there is no zero vector, as well as linearly independent. There is no zero vector. You can see. This is a theorem. So if it is orthogonal set and there is no zero vector present, then automatically it is linearly independent. Very important. So theoretically, if S is equal to alpha 1 to alpha n is an orthogonal set and alpha I not equal to 0 bar for all I, that is zero vector is not there, then S is linearly independent. So you may find this statement among options. Direct questions you are getting in the exam. Try to remember these statements. Next one. So for orthogonal set, we stated inner product of alpha I, alpha j should be 0. Alpha I should need not be 0. Alpha I is simply norm alpha square, may be 0, may not be 0, not must. But with the different suffixes, it should be 0 for orthogonal. So we define another type, that is what is called orthonormal set. Given in the exam, what is an orthonormal set definition? So if S is equal to alpha 1 to alpha n is a subset of V, comma V bracket F is an IPS, inner product space, then S is an orthonormal set if number 1, S is orthogonal. Orthogonal means inner product alpha I, product is alpha j should be 0 for all I not equal to j. Then extra condition. Norm alpha I, that is inner product alpha I must be 1 for all I equal to 1 to. That is norm alpha I square should be 1. That is norm alpha I should be 1. That is each vector must be a unit vector. If the length of each vector is 1, they are called unit vectors. So if alpha 1, alpha 2, alpha n are unit vectors, that is their length is 1. That is inner product with itself is 1. And if with other suffixes, if it is 0, then such a set is what is called as an orthonormal set. Okay, the difference is in case of orthogonal, alpha I need not be 1. It can be anything. It can be 2, 3, 0, anything. But for orthonormal, it must be 1 only. It's orthonormal sets. Remember this definition. You may get in any one of the formulas. So then we have a concept called orthonormal basis. We have seen what is basis. Now, orthonormal basis. So we have seen orthogonal set separately, basis separately. What is basis means? Linearly independent and L of S equal to V. If these two are satisfied, S is independent, L of S is V, S is basis. And what is orthonormal set? Just now we have seen alpha I, alpha j 0, length of each vector should be 1. Now both are clubbed together. So a basis, first it should be a basis. S of V over F is said to be orthonormal basis. Orthonormal basis. If yes, orthonormal set. So a basis which is orthonormal set is called orthonormal basis.
Okay. So first we have to check whether it is basis or not, that is independent or not, then orthonormal set up. Claim is every orthonormal set. If it is orthonormal, you need not check independence. Automatically, linearly independent. If it is orthonormal, what is orthonormal? Inner product between different vectors is 0 with itself 1. Automatically, it will be independent. You need not check. Every orthonormal set is linearly independent. Why is it so? Yes. If it is orthonormal, every orthonormal set is an orthogonal set. Is an orthogonal set. Orthogonal set of non-zero vectors. Because each vector is unit vector. As each vector is a unit vector. Each vector is a unit vector. Unit vector length is 1. That is norm alpha I is 1, which is not 0. So there is, when is it going to be 0? Only when alpha I is 0, 0 bar. So only when alpha is 0 bar only you will get inner product 0. So if, because inner product is not 0, the vectors are not 0 vectors. So if it is orthonormal set, automatically it is orthogonal set by definition. Because what is the definition of orthonormal set? It has to be orthogonal set. Orthonormal, automatically it is orthogonal. Second condition is norm is 1. So none of the vectors is 0 vector. Because if any one of them is 0, norm of 0 bar is 0 you will get. But norm of each vector is 1. So none of them is 0 vector. Therefore, automatically it is linearly independent. Because if it is orthogonal set and it is non-zero vectors, we already stated it is linearly independent. Every orthonormal set is an orthogonal set of non-zero vectors, hence linearly independent. That is the reason why we get linearly independent. So every orthonormal set is linearly independent. Okay, now let us check which of the following are orthonormal bases. You are given in one of the papers. So let us check that question only. Yeah, in the previous papers, we are having one question. CSIR paper. This is the question. Which one of the following is an orthonormal basis? This question. So let us check this question. So how to check orthonormal basis or not? First, we have to check whether it is orthonormal or not. If it is orthonormal, automatically it will be linearly independent. So we need not check remaining properties of basis. Let us check this. Let us check. So we'll try to take the inner product between any two of them. Orthonormal basis, so it has to be orthogonal and independent. It is subset of R3. All. So dimension of R3 is 3. And how many vectors are there in each one of them is 3. So if S is independent, then S is basis. We have checked already. Whenever dimension coincides, if it is independent, then basis. If it is spanning, also basis. You need not check both. So when is it independent? If it is orthonormal, automatically independent. So if it is orthonormal, automatically independent. If it is independent, it is basis. Because dimension is coinciding with number of vectors. How to check orthonormal or not? Take the inner product. How the inner product is defined? Coordinate wise multiplication. So if I take this alpha 1, alpha 2, alpha 3, take the inner product, first one, alpha 1, alpha 2, directly we'll write, because now you are experienced.
First into first. 1 by root 3 into 1 by root 3, 1 by 3. Minus 1 by root 3, minus 1 by root 3, minus 1 by 3. Then 1 by root 3, minus 1 by root 3, minus 1 by 3. So it is not 0. Inner product is not 0. So this cannot be orthonormal. If it is not orthonormal, it is not orthonormal basis. We want orthonormal basis. It may be independent, but we want orthonormal basis. And here you can see the inner product between these two. It is in this case, I am telling alpha 1, alpha 2. If you look at the inner product, in this case, 1 by root 2 into 0, 0. 1 by root 2 into 1 by root 2, 1 by 2. This is 0. 0 into anything, 0. This is 1 by 2, not 0. So they are not orthogonal. If they are not orthogonal, they cannot be orthonormal. For orthonormal condition is inner product between every pair should be 0. Because these two is not 0, I am escaping. If it is 0, don't conclude. Try for these two. Inner product, that should be 0. This and this inner product also should be 0. Then only it is orthonormal. But when you look at it, then length is 1. Some students will be misled. 1 by root, how to find length? Under root, sum of the squares. 1 by root 2 square. 1 by root 2 square, 0 square. It is 1. Norm of this also 1, norm of this also 1. So they will mark this. Length may be 1, but inner product should be 0. Here also length is 1, but inner product is not 0. So length also should be 1, inner product also should be 0. Here also. When you look at it, length of this is 1, length this is 1, this is also 1. But is the inner product 0 or not? We have to check. Length is 1, 1 by root 2 square plus 1 by root 2 square plus 0 square under root is 1. 1 by root 3 square is 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3, 1. 1 by 6, 1 by 6, 4 by 6, 1. Inner product we have to check. This is alpha 1, alpha 2, alpha 3. For every pair, we have to check. So alpha 1, alpha 2, inner product is 1 by root 2, 1 by root 3 is 1 by root 6. And second one, minus 1 by root 6 plus 0. 1 by root 2 into 1 by root 3 is 1 by root 6. Similarly, alpha 2, alpha 3. If you take these two, 1 by root 3, 1 by root 6, 1 by root 18. 1 by root 3, 1 by root 6, 1 by root 18. 1 into 2 is 2, 2 by root 18, which is 0 again. But don't be happy. You have to check with first and last also. First and last. 1 by root 2, 1 by root 6 is 1 by root 12. 1 by root 2, 1 by root 6 is 1 by root 12. So this is an orthonormal set. It's orthonormal. Every orthonormal set is independent. If it is independent, automatically it is a base. So you need not check independent or not, spanning or not, like that. If it is orthonormal set and the number of vectors are coinciding with the dimension, that orthonormal set automatically becomes orthonormal basis. Okay. This is the answer. Here, what happened to second one? This is not is it orthonormal? More than one correct option also may be given sometimes. So this is 1 by root 18, 1 by root 18 plus these two are not orthogonal. So this is not the correct option. This is the correct. Okay. This is how we check. Next, another interesting question. I'll give you a note. If S is an orthonormal set, V1 bar, V2 bar, Vn bar is an orthonormal set or orthonormal basis, orthonormal set or basis, anything, for both it is true. Then if A is a matrix containing the vectors, then automatically A into A transpose will be equal to I. A transpose into A also will be equal to I. If it is orthogonal, we cannot say.
Orthonormal you can say, because I means you should get 1 0 0 0 1 0 0 0 1. That is, whenever it is orthonormal, the set becomes an orthogonal set. A is an orthogonal set. Orthogonal matrix. If this is orthogonal set, we cannot say it is equal to I. So, because every orthogonal set need not be linearly independent, it may contain zero vector also. If it is zero vector, when you multiply, you will not get I, you will get 0. So, if it is orthonormal only, very important. If S is orthogonal, you cannot say A is orthogonal. If S is orthonormal set or basis, then A is orthogonal. మ్యామ్ ఒక్కసారి ఆర్థోనార్మల్ కి ఆర్థోగనల్ కి తెలుగులో ఒకసారి డిఫరెన్స్ చెప్పరా మ్యామ్? ఓకేనమ్మా, చెప్తా డెఫినెట్గా. ఆర్థోగనల్ కి ఆర్థోనార్మల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? మంచి క్వశ్చన్ అడిగావు. సో ఇప్పుడు మనకి ఎస్ ఈక్వల్ టు మనం తీసుకున్నామమ్మా ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా n. ఆర్థోగనల్ అంటే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ 0 అవ్వాలి. ఓకే, ఫర్ ఆల్ ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు. ఇది కామన్, ఆర్థోనార్మల్ కి కామనే, ఆర్థోగనల్ కి కామన్, రెండిటికి. ఆర్థోగనల్లో ఆల్ఫా ఐ నీడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 1. నీడ్ నాట్ బి. I cannot say it is not equal to 1. Need not be. Sometimes it may be 1, but not necessarily. Need not be 1. It can be anything. But in orthonormal lo, much pen, English like alpha I, alpha j 0 for all I not equal. This is same condition. Kani alpha I with alpha I cheste 1 వచ్చి తీరాలి కంపల్సరీ. ఇక్కడ 1 అనేది కంపల్సరీ. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ చేస్తే 1 రావాలి. దీనికి అర్థం ఏంటి? నామ్ ఆల్ఫా ఐ షుడ్ బి 1. నామ్ ఆల్ఫా అంటే నేను ఏం చెప్పుకున్నాము? ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్, సపోజ్ ఇన్ ఆర్ పవర్ n, then how the norm is defined? Sum of the squares. A1 square plus A2 square. Different spaces లో different. అదే కనుక నీకు ఫంక్షన్స్ అయినాయి అనుకోండి, ఇది ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రల్ fx ఇంటూ fx dx షుడ్ బి 1. అదే మ్యాట్రిసెస్ అయ్యింది, ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ షుడ్ బి 1. అంటే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఎట్లయితే డిఫైన్ అయిందో ఆ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ వాల్యూ విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ షుడ్ బి 1. వేరే వెక్టర్స్తో జీరో అవ్వాలి. అదే సి పవర్ n అయింది. సి పవర్ n అంటే ఏమవుతుంది? A1 here you will get mod A1 square, mod A2 square, mod కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. సో మనం చేసాం ఇది. సో ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 0 కూడా అవ్వచ్చు, ఏమి రెస్ట్రిక్షన్ లేదు. కానీ ఆర్థోనార్మల్లో విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ 1 అయ్యి తీరాల్సింది. ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఇది ఆర్థోనార్మల్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఆర్థోగ్నల్ అవుతుంది. కానీ ఆర్థోగ్నల్ అయినంత మాత్రం తోటి ఆర్థోనార్మల్ అని చెప్పలేము. ఆర్థోగ్నల్ అయింది అనుకోండి, ఇది 0 అవుతుంది. ఇది 0 అయితే మనకు చాలు కదా, దీని సంగతి మనకు అవసరం లేదు. ఆర్థోగ్నల్ ఇది 0 అవుతుంది ఆర్థోనార్మల్ అయితే, ఇది ఇంకా ఎక్స్ట్రా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఇది మీకు డిస్టింక్షన్ లాంటిది. మీకు డిస్టింక్షన్ వచ్చింది అంటే మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ అవునా కాదా? ఆర్థోగ్నల్ అనేది ఫస్ట్ క్లాస్ లాంటిది, ఆర్థోనార్మల్ అనేది డిస్టింక్షన్ లాంటిది. మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది, ఇంకా 80%కి అబోవ్ వచ్చింది కనుక మీరు డిస్టింక్షన్ క్యాండిడేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ సంథింగ్ సుపీరియర్. మీకు డిస్టింక్షన్ వచ్చిందంటే మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అవునా కాదా? ఎస్ అంటే ఆర్థోనార్మల్. సో ఇది కొంచెం సుపీరియర్ కాన్సెప్ట్. దీనికి ఎక్స్ట్రా 1 more కండిషన్ రిక్వైర్డ్. ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తూ 80% అబోవ్ కూడా రావాలి, అప్పుడే డిస్టింక్షన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తే చాలు, 60% వస్తే చాలు. అదన్న క్లియర్గా ఉందమ్మా? ఎవరు అడిగిన వాళ్ళు? ఎస్ మ్యామ్, క్లియర్గా. A is orthogonal matrix. Not only that, A inverse equal to A transpose. ఎందుకంటే product of 2 matrices identity అయితే 1 is inverse of the other. సో A inverse equal to A transpose. ఓకేనా? సో దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను మొన్న, చాలా సింపుల్గా. అసలు CSIR పేపర్ చూస్తుంటే నాకు అనిపిస్తుంది మేము రాసిన పేపర్ అయితే అసలు మాకు అర్థమయ్యేదే కాదు. అర్థం కాని పేపర్ ఉండేది. CSIR పేపర్ అర్థమయ్యేదే కాదు అసలు మీ పేపర్లు ఎంత ఈజీగా ఉన్నాయనిపిస్తుంది నాకైతే చేస్తుంటే. అసలు నథింగ్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అసలు ఇప్పుడు CSIR క్రాక్ చేయడం అంటే చాలా ఈజీ అన్నమాట. చెప్తున్నా కదా, అసలు కొంచెం ఏమాత్రం పరిజ్ఞానం ఉన్నా
ఇంకా అంతే, ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చు. అసలు ఇంత ఈజీనా అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇది చూడండి, వి అన్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్, ఇది కూడా సిఎస్ఐఆర్ క్వశ్చన్. బి అన్ బేసిస్ ఫర్ వి, దెన్ బి ఈస్ కాల్డ్ ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్ ఇఫ్, ఇప్పుడే కదా మనం చెప్పుకున్నాము, ఆల్ఫా ఆల్ఫా జే 0 ఫర్ ఆల్ ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు జే, ఆల్ఫా 1 అవ్వాలి. సో 2 అవ్వాలి కదా ఆర్థో నార్మల్ అన్నప్పుడు. సో బోత్ ద ఆప్షన్స్ ఏ అండ్ బి హోల్డ్స్ గుడ్. ఐదర్ ఏదైనా ఒకటి కరెక్ట్ అయితే చాలా. ఇది ఆర్థోగ్నల్ అయితే, ఆర్థోగ్నల్ అయితే బేసిస్ కాదు, ఓన్లీ ఆర్థోగ్నల్. ఆర్థోగ్నల్ సెట్ అయితే ఇవి రెండిట్లో ఇది ఫస్ట్ సాటిస్ఫై చేస్తే చాలు, ఓన్లీ ఏ ఆప్షన్ రిక్వైర్డ్. ఆర్థో నార్మల్ అన్నప్పుడు 2 రిక్వైర్డ్. సో బోత్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్, బి ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో విచ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్? మా సి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. దీనికి ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్. బోత్ ఏ అండ్ బి షుడ్. ఇది మోర్ దాన్ 1 కరెక్ట్ ఆప్షన్లో ఇచ్చినా సరే ఇవి 2 ట్రూ అవ్వాల్సింది. ఇది ఒక్కటే ట్రూ అయితే ఆర్థోనార్మల్ అని చెప్పలేము, ఇది ఒక్కటే ట్రూ అయితే ఆర్థోనార్మల్ అని చెప్పలేము. ఇంతకు ముందర కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి చూడండి లెంగ్త్ 1 వచ్చింది కానీ ఆర్థోగ్నల్ అవ్వలేదు. సో ఇది బోత్, దిస్ ఆల్సో షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్, దిస్ ఆల్సో షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్. అదే ఆర్థోగనల్కి అయితే ఇది ఒక్కటి సాటిస్ఫై చేస్తే చాలు, ఆర్థోనార్మల్కి అయితే 2 సాటిస్ఫై. సో ఇది సిఎస్ఐఆర్ బిట్. నెక్స్ట్, సో 2 బిట్స్ చేసేసాం కదా ఆర్థోగనల్. ఇది చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి, ఇది కూడా మళ్ళీ మీ సిఎస్ఐఆర్ క్వశ్చన్. V1, V2, V3 be orthonormal basis, V be 3x3 matrix of columns, which one of the following are necessarily true? R అన్నారు. సో ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, V into V transpose ఐడెంటిటీ, V transpose into I ఐడెంటిటీ, V inverse equal to V transpose, V కాదు. Determinant of V is not 0, ఎందుకంటే every orthonormal basis is linearly independent. Linearly independent అంటే that A should not be 0. అది కూడా అక్కడ రాసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే అది ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్ అయ్యిందో దాని కరస్పాండింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ ఏ అనుకున్నాము, వి అనుకోవచ్చు. వి అని ఇచ్చారు. దాని ఎందుకంటే ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్ అయితే ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది. ఇండిపెండెంట్ ఎప్పుడవుతుంది? డిటర్మినెంట్ నాట్ 0. కనుక ఇది కూడా కరెక్ట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్టబుల్. వి ఇన్వర్స్ ఇస్ వి ట్రాన్స్పోజ్. వి ఇన్వర్స్ ఇస్తే ఇది కూడా కరెక్ట్ అయ్యింది, కానీ వి ఈక్వల్ టు వి ట్రాన్స్పోజ్ కరెక్ట్ కాదు. ఇవి 2 కరెక్ట్, ఇది కూడా కరెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇంకొక బిట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, లీనియర్ ఆపరేటర్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్ స్పేస్ నార్మల్. నార్మల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? మ్యాట్రిసెస్లో కూడా చెప్పుకున్నాం. ఏ ఇంటూ ఏ పవర్ తీటా ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ తీటా ఇంటూ ఏ అయితే దాన్ని ఏమంటాం? నార్మల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. మనం మ్యాట్రిక్స్ థియరీలో నేర్చుకున్నాం. సిమిలర్లీ స్టార్ అంటే ఇది తీటా లాగా అనమాట. టీ ఇంటూ టీ, దిస్ వన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు దిస్. ఇది ఆర్ నార్మల్ అంటే. మ్యాట్రిక్స్కి ఏదో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి అదే కాంజుగేట్ ట్రాన్స్ఫర్స్. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లము. నిన్న ఒక ప్రాబ్లం నేను చేశాను, అదే మోడల్ ఇందులో ఉంది, అది మీరు ట్రై చేద్దాం దాన్ని. ఇది చూడండి, నిన్న ఇది అసలు ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ చూడండి. స్టూడెంట్స్ అనవసరంగా ఎక్కువ కష్టపడతారు. సో మిమ్మల్ని మిస్లీడ్ చేయడానికి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. లెట్ ఎఫ్ బి స్టాండర్డ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఓవర్ R2. యు ఆర్ గివెన్ ఆల్ఫా is 7 minus for beta 2 3. Norm alpha plus beta whole square minus norm alpha minus beta whole square. మీకు షార్ట్ కట్ తెలియదు అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి? జనరలీ చేస్తారంటే మీరు చాలా సిన్సియర్ స్టూడెంట్స్, ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేస్తారు లేదా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు, ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేస్తారు, దాన్ని నామ్ కనుక్కుంటారు, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారు, నామ్ కనుక్కుంటారు, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. లేదు, దీనికి మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు. అవునా? సో మనకి తెలుసు నామ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్. నిన్న మనం చేసాం నామ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా 2 times real part of or beta alpha plus norm betas. కానీ ఇది రియల్ ఇన్నర్ ప్రొడక్ట్స్ R2 అన్నారు. R2 అన్నప్పుడు బీటా ఆల్ఫా ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఆల్ఫా బీటా. గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ బీటా ఆల్ఫా? ఆల్ఫా బీటా బార్ విచ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఆల్ఫా బీటా. ఏం చేత? ఇట్ ఈస్ రియల్. రియల్ అన్నప్పుడు కాంజుగేట్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో బీటా ఆల్ఫా కాస్త ఆల్ఫా బీటా అయిపోతుంది. అంటే నామ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఏంటి యాక్చువల్గా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ 2 times ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా స్క్వేర్. గుర్తుపెట్టుకుందామా? ఇది రియల్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అయితే బీటా ఆల్ఫా ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఆల్ఫా బీటా, కనుక 2 into ఆల్ఫా బీటా. ఇదే క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు డైరెక్ట్గా. ఇన్ రియల్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్? రియల్ కాకపోతే ఏమవుతుంది? నార్మల్గా అయితే ఏమవుతుంది? అది
norm alpha plus beta whole square is norm alpha square plus norm beta square plus 2 times real part of alpha. Epudu in general. But if it is real, if V bracket F is real inner product space, then norm alpha plus beta whole square will be equal to norm alpha square. అంటే ఫీల్డ్ రియల్ అని ఇస్తే లేదా యూక్లిడియన్ స్పేస్ అని అంటే ఇది ఆన్సర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ విల్ బి నామ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్? నామ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇన్ జనరల్ చెప్తున్నాను. మీకు ఇక్కడ నుంచి కూడా బిట్ రావచ్చు, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి. నామ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ అక్కడ ఎగ్జామినేషన్లో చేసేవి కాదు. -2 రియల్ పార్ట్ ఆల్ఫా బీటా జనరలీ. కానీ ఇన్ రియల్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ ఫీల్డ్ కనుక రియల్ అయితే లోపల బయట ఏమైనా ఉండనియండి, సి ఉండనియండి, ఆర్ ఉండనియండి, సి పవర్ ఎన్ ఉండనియండి, ఆర్ పవర్ ఎన్నైనా, ఫీల్డ్ రియల్ అయితే చాలు. మ్యాట్రిసెస్ కూడా అవ్వచ్చు. వెక్టర్ స్పేస్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఫీల్డ్ ఈజ్ రియల్, దెన్ నామ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు నామ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ నామ్ బీటా స్క్వేర్ -2 ఆల్ఫా బీటా ఇన్నర్. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ రిజల్ట్. ఇవన్నీ రిజల్ట్స్ అమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు. వీటిని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇది కూడా డెరివేషన్ నిన్న కూడా ఇచ్చాను మీకు. రియల్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ యాడ్ చేస్తే 2 times నామ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ 2 times నామ్ బీటా స్క్వేర్. దీన్ని మనం పారలలోగ్రామ్ లా అని కూడా చెప్తున్నాం మనం. ఇదే కనుక సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఆన్సర్? దీన్ని కనుక సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే -4 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇది 4 -4 ప్లస్ 4 times ఆల్ఫా బీటా. అంతే. 4 ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా బీటా. ఎప్పుడు ఇది రియల్ అయినప్పుడు. ఫీల్డ్ ఈజ్ రియల్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఫీల్డ్ రియల్ కాకపోతే 4 times రియల్ పార్ట్ ఆల్ఫా బీటా. రియల్ కాకపోతే 4 times రియల్ ఆల్ఫా బీటా. రాసుకుందాం ఎక్కడైనా. దిస్ క్వశ్చన్ ఈ డెరివేషన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నామా? ఈ డెరివేషన్స్ అన్ని మీరు నోట్స్ ఒకటి పెట్టుకొని దాంట్లో అన్ని రాసుకోండి ఈ డెరివేషన్స్ అన్ని. సో దీని ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. ఇది రాద్దాం అక్కడ. లెట్ us select this question. I'll write there. ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ బిట్స్, ఎంత ఈజీ ఉన్నాయి అసలు. మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళీ చేయండి పేపర్, సిఎస్ఐఆర్ కానీ మీ సెట్ క్వశ్చన్స్ కానీ చూస్తే కంపల్సరీ ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అందులో. చాలా సింపుల్ యాక్చువల్గా. సో ఇక్కడ దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా? బికాస్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రియల్ implies norm alpha plus beta whole square minus norm alpha minus beta whole square is equal to 4 times simply alpha beta inner product. సో ఓన్లీ మీకు ఫార్ములా తెలిసింది అనుకోండి, 1 minute లో చేసేస్తారు మీరు. స్పేస్ కూడా అవసరం లేదు మీకు. వాట్ ఇస్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్? ఆల్ఫా బీటా. ఇవి రెండింటికి ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది? స్టాండర్డ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్. ఫస్ట్ ఇంటూ ఫస్ట్ ప్లస్ సెకండ్ ఇంటూ A1 B1 plus A2 ప్లస్ B1 B2 స్టాండర్డ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్. So 4 into 28 minus 12. 4 into 16. 64. 4 done కదా? This is 4 times alpha beta. ఇక్కడ 2 వచ్చింది, ఇక్కడ 2 వచ్చింది. 4. Madam, 7 into 2, 14. 14. సారీ నేను మ్యాథ్స్ మర్చిపోయాను. 4 2 సార్ 8. సో మీరు ఎంత ఒక స్టెప్లో చేసేయచ్చు చూడండి. ఇదే మీరు కనుక ఈ ఫార్ములా తెలియలేదు అనుకోండి, మీరు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తారు, లేకపోతే మీరు సిన్సియర్ స్టూడెంట్స్ కదా, ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తారు, దాన్ని నామ్ కనుక్కుంటారు, ఇవి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారు, దాన్ని నామ్ కనుక్కుంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్రైమ్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్, బట్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ స్పేస్. టైమ్ స్పేస్ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జామినర్ ఏం చేస్తారంటే మిమ్మల్ని ఫిల్టర్ చేయాలి కనుక మిమ్మల్ని ఒక లూప్లోకి తీసుకెళ్తారు. అమ్మయ్య వీళ్ళు ఈ పిట్లో ఫాలో అయ్యారు, సో ఆ గోయిల్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టే. అంతే టైం వేస్ట్ అయిపోయినట్టే కదా అక్కడ. అంటే వేరే వాళ్ళు ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళు, ఇలాంటివి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఇంకొక 2 బిట్స్ ఎక్స్ట్రా చేస్తారు మీకన్నా. జనరల్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, జనరల్గా స్టూడెంట్స్ కంప్లైంట్ టైం సరిపోలేదంటారు ఏపీసెట్.
ఎందుకు టైం సరిపోదు? ఇగో ఇట్లాంటివి చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇవి చూడంగానే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ లాగా అనిపిస్తాయి, మీరు డైరెక్ట్ మెథడ్స్కి వెళ్ళిపోతారు, అక్కడ మీరు టైం వేస్ట్ అవుతుంది. అందుకోసమని ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ యూస్ చేసుకుంటే మీకు టైం సరిపోలేదు అనేది ఉండదు. సిఎస్ఐఆర్లో బోర్డు అంత టైం ఉంటుంది, ఎందుకంటే అక్కడ ఐడియాస్ రావు, కానీ ఐడియా రావాలి. సో అది ఇంపార్టెంట్. అక్కడ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వరు, మీకు ఐడియాస్ వచ్చేవి క్రియేటివ్గా ఉండేదే ఇస్తారు అక్కడ. ఓకే, సో అది మెయిన్ ప్రాబ్లం చూసుకున్నాం. ఇది సపోజ్ మీకు ఇంకోటి ఎవరికైనా డౌట్ రావచ్చు, ఫీల్డ్ రియల్ కాకపోతే ఏమవుతుందండి? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ. సో ఫీల్డ్ రియల్ కాకపోతే వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 4 into real part of alpha. కరెక్ట్, గుడ్, ఎక్సలెంట్. Real part of alpha. దిస్ ద ఆన్సర్. ఏమో గుర్తుపెట్టుకోండి, డెరివేషన్స్ అనే దగ్గర రాసుకొని నేర్చుకోండి. సో కొన్ని బిట్స్ మనం చేసేసాం సిఎస్ఐఆర్. ఇంకా కొన్ని చూద్దాం, ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది చాలా, నాకే వదలబుద్ధి కావట్లేదు. సో లెట్ us see నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇంకేం ఈ క్వశ్చన్ చేసేసాం కదా. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేసాం, ఈ క్వశ్చన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఇది కూడా సిఎస్ఆర్లో వచ్చింది 5. ఇది చూడండి అమ్మా, ఇది మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు కదా. లెట్ వి బి అన్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్, దెన్ నామ్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడే చేసాం కదా మనం, ఆల్ఫా బీటాతో చేసాం. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇది కరెక్ట్, ప్లస్ ఉంది కనుక ఇది కరెక్ట్. అదే ఆర్థోగ్నల్ అయింది అనుకోండి, ఇది 0 అవుతుంది, ఇది కూడా 0 అవుతుంది. కనుక నామ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ నామ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నామ్ వై. ఆర్థోగ్నల్ అయితే ఇక్కడ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అన్నాడు, ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్థోగ్నల్ అని అంటే ఇది కరెక్ట్. ఏమి ఇవ్వలేదు కనుక ఇది కరెక్ట్. రియల్ అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఇది కరెక్ట్. ఫీల్డ్ ఈజ్ రియల్ అని అంటే ఇది కరెక్ట్. ఓకే, అండ్ ఏమీ ఇవ్వలేదు కనుక అది కాంప్లెక్స్ కిందే తీసుకోవాలి మనం, జనరల్ ఫార్ములా ఇది. ఆర్థోగ్నల్ అంటే ఇది. సో అన్ని టెంప్టింగ్ అనే ఉంటాయి, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. మ్యామ్ 11th వన్ ఒకసారి చెప్పారండి. ఆ 11th వన్లో ఇప్పుడే మనం డెరివేషన్ చేసాం కదమ్మా, నామ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఏమని చెప్పాము, నామ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 times ఇదని చెప్పాము. ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ ఫార్ములా ఫీల్డ్ రియల్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఫీల్డ్ రియల్ అని ఇచ్చినా, లేదా ఇక్కడ మీకు యూక్లిడియన్ స్పేస్ అనే వర్డ్ ఉపయోగిస్తాడు. యూక్లిడియన్ స్పేస్ అంటే ఫీల్డ్ రియల్ అని అర్థం, గుర్తుపెట్టుకోండి. యూనిటరీ స్పేస్ అంటే ఫీల్డ్ కాంప్లెక్స్. సో యూనిటరీస్ ఇక్కడ మీకు యూక్లిడియన్ స్పేస్ అని అయినా ఇస్తాడు, లేదా ఫీల్డ్ ఈజ్ రియల్ అని అయినా ఇస్తాడు. ఇస్తే కనుక అప్పుడు ఇది కరెక్ట్, సెకండ్ వన్ కరెక్ట్. ఫీల్డ్ రియల్ అన్నా, ఇఫ్ ఫీల్డ్ ఈస్ గివెన్ టు బి రియల్ ఆర్ యు ఆర్ గివెన్ ద వర్డ్ యూక్లిడియన్ స్పేస్, V is an Euclidean space. Euclidean space means field is real. Then this is the answer which is correct. In general, nothing is given. One which is correct. మీకు సపోజ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్థోగ్నల్ అని కూడా ఇచ్చారనుకోండి, సపోజ్ ఆర్థోగ్నల్ అని ఇస్తే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ 0, ఇది కూడా 0 కనుక యూ విల్ గెట్ దిస్. నిన్న చెప్పుకున్నాం, దాన్నే పైథాగరస్ థీరం అంటాను. ఏమ్మా, డిడ్ ఐ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్? ఎస్ మ్యామ్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా. ఇంకో క్వశ్చన్ మీకు హోంవర్క్ ఇద్దామని నా ప్రయత్నం. టీచర్కి ఫీస్ట్ ఏంటంటే పిల్లలకి హోంవర్క్ ఇవ్వడం, కదా. మీకు హోంవర్క్ ఇస్తే మాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఇది మీరు హోంవర్క్ తీసుకోండి. 19th క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకొని, ఇలాంటి మోడల్ మనం నిన్న చేసాం ఆల్ఫా గామా కనుక్కోవడానికి. ఇది ఎఫ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఆల్ఫా గామా ఇస్ 5, బీటా గామా ఇస్ 4. ఈ ప్రాబ్లం చేయండి. ఓకే, దీనికి ఎస్కేప్ చేసే విధానం కూడా ఉంది. మీకు ఎస్కేప్ ఎట్లా చేస్తారు? సో డైరెక్ట్ మెథడ్ నిన్న మనం చేసాం, గామా ఈక్వల్ టు ఏ కామా బి అనుకుని నిన్న చేసాం. ఈ క్వశ్చన్ని మనం కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్ మోడల్లో కూడా చేయొచ్చు. మిమ్మల్ని ఏం కనుక్కోమన్నారు? స్టాండర్డ్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ఇది, ఆల్ఫా గామా ఈక్వల్ టు 5 అవ్వాలి, బీటా గామా ఈక్వల్ టు 4 అవ్వాలి ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్లో. ఆ గామా ఏంటో కనుక్కోమని. జనరల్గా ఏం చేస్తాం మనం అకాడమిక్స్లో అయితే, ఏ కామా బి అనుకొని ఆల్ఫా గామా చేసి వాళ్ళు నేను చూసాను, నాకు ఇంకా టైం దొరకలేదు. లాస్ట్లో జస్ట్ ఇలా స్కాన్ చేసినప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ కనిపించింది, మీరు ఇట్లా చేశారు. మీరు 1,2 ఒక క్వశ్చన్ ఎవరో చేశారు. ఇంకా 1 a + 2b = 5, ఇవి రెండింటిది తీసుకున్నారు. -a + b = 4, దాని రెండింటిని సాల్వ్ చేశారు, a and b వచ్చింది, అదే గామా అనుకున్నారు. ఇట్లా చేశారు మీరు. ఇదే క్వశ్చన్ని మీరు కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆప్షన్ మోడల్లో చేయొచ్చు, ఎందుకంటే మనకి స్పేస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అక్కడ. ఎట్లా చేస్తారు? ఆల్ఫా గామా తీసుకుంటే మీకు 5 రావాలి, వస్తుందా? ఎట్లా చేస్తారు? 1 × 1 ఆల్ఫా గామా ఏంటమ్మా? స్టాండర్డ్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఇదే కనుక మీ గామా అయినట్లయితే 1 × 1 + 1 + 2 × 5 6 వస్తుంది. సారీ 2 3 6,
6 + 1 7 వస్తుంది. మనకి ఏం రావాలి? 5 రావాలి. కనుక ఇది ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ దీంతో తీసుకోండి. 1 × 1 1, 2 × -3 -6, -5 వస్తుంది. కానీ మీకు కావాల్సింది ఏంటి? 5 ఆల్ఫా గామా చేసినప్పుడు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. ఇవి రెండు చేయండి. -1 -6 ఏం రావాలి? 5 రావాలి. మీకు రావట్లేదు. ఇది కరెక్ట్ అయ్యి తీరాల్సిందే. సో -1 + 6. అసలు ఎగ్జామినర్ చాలా మంచిగా ఇస్తున్నారు. మిమ్మల్ని మీరు చాలా ఫేవర్ చేస్తున్నారు. అదే నేను ఏదైనా ఎగ్జామినర్ అయితే అసలు ఇది 5 అయ్యేట్టు ఇస్తాను, కానీ ఇది చేస్తే రాదు మీకు. మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే లక్కీగా ఇవన్నీ కూడా ఆల్ఫా గామాతోనే ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఆల్ఫా గామా = 5 అనేది ఎక్కడా రాలేదు మనకి. కనుక మనం ఈ ఆప్షన్స్ని డిస్కార్డ్ చేస్తున్నాం. కానీ కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జామినరు మీకు ఇక్కడ 2 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు 1, 2 అని ఇచ్చారనుకోండి. 1, 2 అని ఇచ్చారు సపోజ్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్తే హ్యాపీగా ఆల్ఫా గామా ఏమవుతుంది? మీకు 5 అయిపోతుంది. 1 + 4 5. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు? దీన్ని పెట్టేస్తారు. కానీ ఇది పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే విత్ బీటా ఇట్ షుడ్ గివ్ యూ 4. సో మీరు మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ చూడండి -1 + 2 వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. బీటా గామా 4 వస్తుందా? రావట్లేదు. కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ ఎగ్జామినర్ చాలా మంచి ఎగ్జామినర్, మీకు మిమ్మల్ని పాపం ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు. అదే నాలాంటి వాళ్ళు వస్తే మాత్రం ఇంకా అంతే. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ టెంప్టింగ్, ఆల్ఫా గామా 5 వచ్చేట్టు ఇచ్చేస్తాను నేను, కానీ బీటా గామా రాదు. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు? ఇది ఒక్కటి చేస్తారు. మీకు ఐడియా వచ్చిందనే ఆనందంలో దీన్ని పెట్టేస్తారు. ఇక్కడ సగం మంది ఫిల్టర్ అయిపోతారు. నా పరీక్ష ఏంటి? ఎగ్జామినర్కి పరీక్ష ఏంటి? ఒక బిట్ ఇస్తే సగం మంది వెళ్ళిపోవాలి, ఫిల్టర్ అయిపోవాలి, అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోవాలి సగం మంది. ఒక బిట్తో పోవాలి. అసలు తక్కువ బిట్స్తో ఎక్కువ మందిని ఎలిమినేట్ చేస్తే ఆ ఎగ్జామినర్కి సన్మానం చేయాలి. ఒక బిట్తో మొత్తం పోతారు, అంత టెంప్టింగ్ బిట్ ఇవ్వాలి. సో అది ఎగ్జామినర్కి ఒక పరీక్ష. సో ఎఫిషియంట్ ఎగ్జామినర్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడైనా కరెక్ట్ అయిందంటే మాత్రం అంటే మీరు తిట్టుకోవచ్చు ఆ ఎగ్జామినర్ని, బట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జామినర్ మీకు అనిపిస్తుంది అబ్బాయి ఎంత మంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. మీకు రాకపోవచ్చు, మీరు ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఎగ్జామినర్ బ్రెయిన్ అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఏ టెక్స్ట్ బుక్లోనూ ఉండదు కదా క్వశ్చన్, అది వాళ్ళు ఇచ్చేది. క్రియేట్ చేయాలి, ఒక మైండ్లోంచి వస్తాయి అది. సో అలా క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ సృష్టి అనమాట క్వశ్చన్. ఇది చూడండి 1 × 1 2 × 2 4 వచ్చేసింది. ఇది హాయిగా 5 వచ్చింది. ఇది పెట్టేస్తారు సగం మంది. కానీ బీటా గామా చూడాలి అనేది అందరికీ తెలియదు. బీటా గామా -1 + 2 1 వస్తుంది, 4 రావట్లేదు. కనుక ఇది రాంగ్ ఆప్షన్. సో అదే దీంతో చూసుకుంటే రెండు సాటిస్ఫై అవుతుంది. -1 + 6 5 వస్తుంది. -1 × 1 1 1 + 3 = 4 కూడా వస్తుంది. సో బీటాతోనూ సాటిస్ఫై చేస్తుంది, ఆల్ఫాతో కూడా సాటిస్ఫై. సో చూడంగానే ఇది పెట్టేయచ్చు మీరు. అంతేగాని మీ డిస్క్రిప్టివ్ మోడల్లో ఆల్ఫా గామా చేసి బీటా గామా చేసి ఏంటి కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా ఆప్షన్ నుంచి వచ్చేయచ్చు. అలా అయితే మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి 4th ఆప్షన్ కరెక్ట్. అంటే మీరు ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్లో ఏ అండ్ బిని సాల్వ్ చేయడానికి ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తారు మీరు? ఇట్లాంటి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చూసుకున్నాం ఎగ్జామినేషన్. సో ఇక్కడ మీరు ఇది తెలియకపోతే మీరు అందుకే కోచింగ్కి రావడం, లేకపోతే ఎందుకు? ఇవన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకోవచ్చు కదా. మీకు టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ దొరకాలంటేనే కోచింగ్కి రావడం. మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కోచింగ్ ఏంటంటే ఇవన్నీ మిమ్మల్ని ఎక్కడ స్క్రిప్ట్ చేయలేరు. మీరు ఎక్కడైనా రాసుకోగలుగుతారా నేను చెప్పే ఐడియాస్ అన్నీ స్క్రిప్ట్ రూపంలో రాయలేము మనం. డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడే మీ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది. ఓ మేడం ఇది చెప్పారు, ఇది గుర్తొస్తుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ కెనాట్ బి రిటర్న్ యాజ్ అ నోట్స్. సో ఇది మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఆప్షన్ మోడల్లో చేస్తే మీకు ఎంత టైం సేవ్ అవుతుందో, స్పేస్ సేవ్ అవుతుంది, అంటే ప్లేస్ కూడా ఉండదు మీకు అందుకోసం. ఓకేనా? సో ఇట్లా చేయండి బిట్. మీకు హోంవర్క్ వదులుదాం అనుకున్నాను, హోంవర్క్ ఇస్తే మీరు ఇలాగే చేస్తారు, అందుకోసం నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆల్వేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్ చూసుకోండి మా మోడల్. ఇదే క్వశ్చన్ మీకు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్లో ఉంది, అప్పుడు అట్లా చేయండి. మీ పిల్లలకు చెప్పేటప్పుడు, స్టూడెంట్స్ చెప్పేటప్పుడు అలాగే చెప్పండి. కానీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో మాత్రం కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ వెరీ. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఎగ్జామినర్ ఇచ్చేటప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎట్లా ఇస్తారు అంటే ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ అయింది అంటే అది టెంప్టింగ్, ఎక్కడో దగ్గర ఉంటుంది, అది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి. లేదు ఆప్షన్ లాస్ట్ ఇస్తారు, ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్ చేసుకుంటూ సిన్సియర్గా వెళ్తే టైం మీరు అక్కడ కిల్ అవుతుంది కదా. సో మీ బదులు ఒక మంచి స్టూడెంట్, ఐడియాస్ ఉన్న స్టూడెంట్ డైరెక్ట్గా కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్ చేసి ఇంకో 2 క్వశ్చన్లు చేసేస్తారు అక్కడ. అంటే మీకన్నా ముందున్నట్టే కదా వాళ్ళు. ఇట్లా ఎలిమినేషన్ రౌండ్ ఉంటుందమ్మా, జాగ్రత్త పడండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నేను మ్యాథ్స్ చెప్పడమే కాదు, ఇలాంటి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చెప్పాలి, నా బాధ్యత.
నెక్స్ట్ వన్ ఇది చూడండి అమ్మా, ఇది కూడా చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్, నాకు ఇంకా ఎంత టైం ఉంది, 7:30 వరకు ఉంటుంది. ఓకే. సో బి అన్ ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ అనే ఫైవ్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్ బి ఓవర్ ద ఫీల్డ్, దెన్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఇది చూడండి ఈ క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇది కూడా సిఎస్ఆర్ క్వశ్చన్, ఇంట్రెస్టింగ్. సొల్యూషన్స్ ఎక్కడ ఉండవు, మీరు చూసుకోండి. ఇంక ఇచ్చారా, చాలా లెంగ్త్ ఇస్తారు వాళ్ళు కూడా. అసలు మెటీరియల్ కూడా మిస్లీడింగ్ ఉంది బయట, జాగ్రత్త, బివేర్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. వాళ్ళు కూడా కావాలని మిస్లీడ్ చేయాలని పెద్ద పెద్ద మెథడ్స్ చేసి ఇస్తున్నారు వాళ్ళు, కావాలని. ఇట్లాంటి చిన్న మెథడ్స్ చేయట్లేదు వాళ్ళు, అంటే షార్ట్ కట్స్ చెప్పట్లేదు అందులో. వాళ్ళు కోచింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు చెప్తారేమో కానీ టెక్స్ట్ బుక్స్ రాసేటప్పుడు అవి రాయట్లేదు అందులో. సో దానివల్ల మీరు నష్టపోతున్నారు, చూసుకోండి. అది లెంగ్తీ మెథడ్స్ చేయకండి, అందులో ఇచ్చారు కదా. FB an inner product space and a finite dimensional vector space or the field C, then ఇక్కడ field C ఇచ్చారు చూడండి అమ్మా. Then the imaginary part of f of x comma y is, imaginary part of f of x comma y is real part of this I into this. సో దీన్నే ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ f of x comma y 18th వన్ చూడండి. ఇక్కడ నుంచి చాలా వస్తాయి మనకి. మీకు ఏ మోడల్ అయినా రావచ్చు ఎగ్జామ్లో, మీరు ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకున్నా సరే చేసినా సరే. దీన్ని ఇట్లా అనుకోండి, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు సి అని ఇచ్చాడు. సి అంటే ఏంటమ్మా, కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే. మనం ఇంతకు ముందర చెప్పుకున్నాం, మనం వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వైల్ డూయింగ్ ది ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ స్పేస్ డెఫినిషన్. ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్, సో దిస్ బిలాంగ్స్ టు సి బికాస్ ఫీల్డ్ ఈస్ కాంప్లెక్స్. సో ఎవ్రీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ విల్ బి ఇన్ విచ్ ఫార్మ్, a plus ib. సో x comma y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a plus ib. మీరు ఎగ్జామినేషన్లో డెరివేషన్ చేయలేరు కనుక దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఇచ్చేసారు. సో వాట్ ఈస్ ద రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ xy? నథింగ్ బట్ a. వాట్ ఈస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ xy? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ b. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనకి దేనిది కావాలి, రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ f of x comma y. ఇది మనకి క్లూ. వాట్ ఈస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ x comma y? b ఈస్ dash. ఇది క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ f of ix comma y. అది చూసి. సో వాట్ ఈస్ f of ix comma y? ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ix comma y. నిన్న మనం చెప్తున్నాం కదా, వాట్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ ద స్కేలార్, దిస్ ఈస్ ఇన్ విచ్ ఫార్మ్, a alpha comma beta. What is a alpha comma beta? A into alpha comma beta. So when the scalar is in the first place, simply it is this. I into. What is x comma y? A plus ib. So ia minus b. So f of ix comma y. So it is same again ikkada first option enti, real part of f of ix comma y. What is real part of f of ix comma y? Real part of equal to minus. Is it equal to b? మనకి ఇది b రావాలి. మనం అడిగింది ఏంటి, ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ f of x comma y is. అది కదా మనం అడిగిన క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ f of x comma y మీన్స్ b. Ask to find what is imaginary part of f of x comma y. That is, this is b. B is equal to which one of them? So మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ రాలేదు. రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. నెక్స్ట్ I into రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్, అది కనుక్కోవాలి. సో లెట్ us see I into రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ f of ix comma y. What is real part? ia. Sorry, real part is minus b. Real part అంటే I లేనిది. So this is minus ib. It is not equal to b. So this option is also incorrect. The option could be incorrect. So this is also incorrect. Next, real part of f of x comma iy, f of x comma iy. So ఇది అడుగుతున్నారు, దాన్ని కనుక్కోవాలి మనం. So what is f of x comma iy? Inner product f of x comma iy అంటే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ x comma iy. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదా, whenever scalar is in the second place, when it comes out, you will get a conjugate. Conjugate. What is conjugate of I is minus I. Minus I into what is x comma y? A plus ib. Minus ia
minus I square is plus. It is B. So f of x comma iy. ఇక్కడ b ఏమని వచ్చిందమ్మా, రియల్ పార్ట్. సో రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ f of x comma iy is equal to b, which is imaginary part of f of x comma y. So which option is correct? Is this is the correct option. This is equal to x. మేడం ఇక్కడ ఓకేనా? IX ఎందుకు తీసుకోవాలి మేడం? అమ్మా IX కామా y అని ఎలా తీసుకోవాలి? ఎట్లా తీసుకోవాలి? ix కామా y ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాం. చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. f of ix కామా y అంటే ఇన్నర్ ప్రోడక్ట్ ix కామా y. ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉందమ్మా? ప్రాపర్టీస్ నేను ఇచ్చాను మిమ్మల్ని నేర్చుకోమని. ఏ ఆల్ఫా కామా బీటా ఈస్ ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా. నిన్న మనం ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేసాం కదా, అవి అన్ని బట్టి పట్టాలి. సెకండ్ ప్లేస్ లో ఏ ఉంటే ఏ బార్, లేదా అంటే ఇట్లయినా అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటే ఇట్ ఇస్ ఇట్ సెల్ఫ్, సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంటే ఏ బయటకు వస్తే ఏ బార్ అవుతుంది. అదే ఫీల్డ్ రియల్ అయితే ఏ బార్ అయినా ఏ అయినా ఒకటే. ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ అని ఇచ్చారు కనుక కాంజుగేట్. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది కనుక ఈ ఫామ్ లో యూస్ చేస్తాం. ఐ ఇంటూ ఎక్స్వై. ఎక్స్వై అంటే ఏమనుకున్నాం మనం? ఏ ప్లస్ ఐబి అనుకున్నాం. ఎందుకు అనుకున్నాము? ఫీల్డ్ కాంప్లెక్స్ అని ఇచ్చారు. కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ఏ ప్లస్ ఐబి ఫామ్ లో. ఏమా నేను డిడ్ ఐ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్? ఓకే మేడం. రైట్. ఇది క్లియర్ గా ఉంది కదా? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ సిఎస్ఐఆర్ అడిగిన ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్, టఫెస్ట్ క్వశ్చన్. అది చేసేసి మనం ఇంకా క్లోజ్ చేసేయచ్చు ఈ టాపిక్. ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్ మిమ్మల్ని ఎవరు గ్రామ్ ష్రూమిట్స్ ప్రాసెస్ లో ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని ఎవరు అడగరు. 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో ఒక బేసిస్ ఇచ్చి కన్స్ట్రక్ట్ ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్ అనేది ఎవరు అడగరు గ్రామ్ ష్రూమిట్స్ ని. ఇట్లాంటి బిట్స్ అడుగుతారు, ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్. సో ఇది చూడండి ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ బిట్. ఇది చేస్తే మీరు కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. కొన్ని బిట్స్ చేసినప్పుడు ఇంకా మనకు ఆ రోజు లంచ్ డిన్నర్ ఇంకేం అక్కర్లే అనిపిస్తుంది. అట్లా ఉంటాయి ఆ బిట్స్. అసలు ఐడియా వస్తేనే మనకు మనమే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం. దట్ అకాడమిక్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఇక్కడ ఐ విల్ ట్రై. చూడండి క్వశ్చన్ అసలు ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. లెట్ P be a CSR question. Let P be from R2 to R be defined by this. Which one of the following statements are true? Okay, so ఇది ఫస్ట్ వచ్చి. సో P of x comma y inner product. So P of x comma y is mod x if and only if x equal to which of the following are true అన్నారు, more than 1. సో మనం x equal to 0 తీసుకుందాం. When is it 0 అని? Oh, if and only if x is 0. Suppose x is 0. ఫస్ట్ ఆప్షన్. x is 0 అయితే వాట్ ఈస్ P of x comma y mod y? 0 అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. When is it going to be 0? This will be 0 if and only if y is 0. Mod 0 is 0. Mod y అంటే either plus y or minus y. When is it 0? Only when y is 0. So when is P of x comma y going to be 0? Only when, because x is 0 only, we are able to take this. And when is this going to be 0? Only when y is 0. So it will be 0 if and only if x is 0 as well as y is. So first option is the correct option. But don't be happy because more than one correct option. P of x comma y greater than or equal to 0 అని చెప్పగలమా? For all x y. సో ఫర్ ఆల్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్స్ రెండు సపరేట్ గా తీసుకోవాలి. Case 1, x is not 0. So then what is P of x comma y mod x? So it is always greater than 0 because modulus of any number, you know, it is always 0, greater than 0. So this is greater than 0. And suppose x is 0, then P of x comma y is mod y. You know that mod y is always greater than or equal to 0 because y is real. If y is 0, it will be 0. If y is positive, it will be positive. Therefore, Pxy will be always greater than or equal to 0 for all x comma y. So this is also correct. Next ఇది చూడండి, alpha x alpha సెకండ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా మ్యామ్? P of x comma y greater than or equal to 0 for all xy, correct or wrong అన్నారు.
ఎట్లా చూస్తామమ్మా దీన్ని? ఫర్ ఆల్ XY అన్నప్పుడు ఇక్కడ కేసెస్ దేనికి ఉన్నాయి, ఆ కేసు మొత్తం తీసుకోవాలి. కేస్ 1 అంటే ఏంటి? X0 సెకండ్ వన్ X0. X0 అయ్యింది అనుకోండి, ఈ కేసులో కూడా అది ట్రూ అవ్వాలి, ఈ కేసులో కూడా ట్రూ అవ్వాలి. X0 అయితే P of XY mod X అయింది. యు నో దట్ mod X ఈస్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఎందుకంటే నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా మాడ్యులస్ ఉంటే ఏం చేస్తారు మీరు? పాజిటివే కదా తీసుకునేది. సో ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్. ఇది 0 అవ్వడానికి లేదు, ఎందుకంటే X0 కనుక. నెక్స్ట్ X0 అయినప్పుడు సెకండ్ కేసు చూడండి. PXY ఏమైంది? mod Y. మీకు Y మీద రెస్ట్రిక్షన్ ఏమీ లేదు కదా. Y 0 అవ్వచ్చు, Y గ్రేటర్ దాన్ 0 అవ్వచ్చు, Y లెస్ దాన్ 0 అవ్వచ్చు. Y కనుక 0 అయితే 0 అయిపోతుంది, =0. Y గ్రేటర్ దాన్ నెగిటివ్ అయినా పాజిటివ్ అయినా mod Y ఎప్పుడు పాజిటివే కదా. సో XY ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఓవరాల్గా మీ కంక్లూషన్ ఏంటి? ఇది ఒక్కొక్కసారి పాజిటివ్ అవుతుంది, ఒక్కొక్కసారి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. యూనియన్ రిజల్ట్ ఇస్ ఐదర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ట్రూ అయిందా కాలేదా? ఎస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి. ఇది ఎలా వెరిఫై చేస్తారు? సేమ్, ఎప్పుడైనా ప్రతి ఒక్కటి కూడా 2 కేసుల్లోనూ చేయాలి. సో ఇది మనం కనుక్కుందాం. ఎప్పుడు X0 అయితే ఏమవుతుంది? X0 అవుతుంది. 2 కేసుల్లోనూ ఇది అవుతుందా రావట్లేదా చూద్దాం ఒకసారి. సో లెట్ us టేక్ దిస్. వాట్ ఈస్ P of pasted in the wrong place. Purchase. So let us see. ఇదే కదా క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం మనం. అక్కడ ప్లేస్ సరిపోలేదని ఇక్కడికి వచ్చి ఇది చూడండి. సో P of alpha x, y అక్కడ ఉందమ్మా, అక్కడ ప్లేస్ సరిపోవట్లేదు ఇక్కడ చూస్తుంది. P of alpha x, y ఇది తీసుకున్నట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ మీరు P of alpha x, yని 2 కేసెస్లోనూ కనుక్కుందామా. ఫస్ట్ కేస్, సెకండ్ కేస్, ఈ థర్డ్ కేస్. ఫస్ట్ 2 అక్కడ డిస్కస్ చేశాను, థర్డ్ చూడండి. సో X0 అయింది. అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ P of alpha x, alpha y? This is x, this is y. So what is P of xy mod x? X ఉన్న ప్లేస్ లో ఇక్కడ మనకి ఏముంది? ఆల్ఫా x ఉంది. సో mod alpha x. మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, mod of this is mod alpha into mod x because they are real. Mod alpha into mod x ఎందుకంటే ఇది రియల్ అయింది కనుక. సో this is an R2 space. This is mod alpha into what is mod x? Mod x is nothing but Px. This is when x is not 0. So it is satisfied. But don't be happy. Second case లో కూడా satisfy అవ్వాలి. X 0 అయింది. అప్పుడు P of alpha x, alpha y ఏమైందమ్మా ఇక్కడ? This is nothing but if x is 0, mod y అన్నాడు. ఇక్కడ y ఉన్న ప్లేస్ లో మనకి mod alpha y. So mod alpha into mod, which is mod alpha into when x is 0, mod y is nothing but Px. So in both the cases, we are getting X0 అయినా కూడా ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది, X0 అయినా ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది కనుక దిస్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ XY. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ట్రూ, దిస్ ఆల్సో ట్రూ, దిస్ ఆల్సో ట్రూ. ఇది చూద్దాం లాస్ట్ వన్. Px1 + x2 y1 + y ఈ ఆప్షన్. సో రెండు కూడా సేమ్ కేసెస్. X0. వాట్ ఈస్ P of x1 + x2, y1 + y2? ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు mod x1 + x2. సో mod x1 ఇక్కడ mod x అంటే x ఉన్న ప్లేస్ లో మనకి ఇది ఉంది. బట్ mod of x1 + x2 మనం చెప్పుకున్నాం నేను, ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనే ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీ, అవునా? సో వాట్ ఈస్ ట్రయాంగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ? మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 + x2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు mod x1 + mod x2. mod x1 అంటే ఏంటమ్మా? when x is not 0, this is P of x1 y1. mod x2 అంటే ఏంటి? P of x2 y2. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ P of x1 y1? ఇక్కడ x అంటే x1 x2, x1 not 0, x2 not 0 అని అర్థం x అంటే. సో x ఉన్న ప్లేస్ లో x1 ఉంది కనుక P x1 y1, x1 not 0, it is mod x1. P x2 y2 when x2 is not 0 is mod x2. So in this case, when x1 is not 0, x2 not 0, we are able to get this result. So this is true. But second case kuda chudali. When x1 is 0, x2 is 0. In this case, what is P of x1 + x2, y1 + y2? It is nothing but when x1 is 0, x2 is 0, x1 + x2 will be 0. When first this is x. When x is 0, what is this value equal to? Mod y.
y ఉన్న ప్లేస్ లో మనకి ఇది ఉంది. When x is 0, it is mod y. This is less than or equal to mod y1 plus mod y2. Triangle inequality. When x1 is 0, this is nothing but p of x1 by 1. When x2 is 0, p of x2 y2 is mod y2. x2 0 అయితే px comma y is mod y. y ఉన్న ప్లేస్ లో y2 ఉంది. When x is not 0, px comma y is mod y. y ఉన్న ప్లేస్ లో y1 ఉంది. So in this case also it is satisfied. px1 plus x2 is less than or equal to this. So it is satisfied in both the cases. So this is given in one of the CSIR papers. All options are correct options. ఇది అర్థమైందమ్మా అందరికి క్వశ్చన్? ఇంకేమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఎనీ డౌట్స్? అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? నో డౌట్స్? No doubts, madam. నో డౌట్స్. మీరు కూడా స్టక్, మీరేంటి అలా సర్ప్రైజ్ అయిపోయారా? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి CSR లా. సో ఇలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా, చూడండి. మీరు కూడా అంటే మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తే మీరు కూడా చేయగలుగుతారు CSR క్వశ్చన్స్ అని నేను దీన్ని తీసుకున్నాను. ఈ క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి చూడండి. ఈ మోడల్లో ఇంకేమైనా వచ్చినా కూడా చూడండి. మీరు చేయలేకపోతే నాకు పోస్ట్ చేయండి. డైరెక్ట్ మెథడ్స్ చేయకండి. నేను వాట్సాప్ గ్రూప్ వాచ్ చేస్తూనే ఉంటాను ఆ టాపిక్ అయిపోయినా కూడా. ఎందుకంటే మీరు డౌట్స్ అక్కడ పోస్ట్ చేస్తున్నారు, మీరు ఎలా చేస్తున్నారో నాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ us see నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ నాకు ఇంకెప్పుడైనా నేను ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ తీసుకొని ప్రీవియస్ పేపర్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని మీతో డిస్కస్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. నా టాపికే అక్కర్లేదు, ఇన్ ఆల్ ద టాపిక్స్. సో సార్ కూడా ఆప్షన్ నాకు ఇచ్చారు, మీకు ఎప్పుడైనా ఫ్రీ ఉంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏ టాపిక్ అయినా పర్లేదు తీసుకొని చెప్పండి మేడం అని. సో ఐ విల్ ట్రై టు డూ దట్. నా టాపిక్ అయిపోయినా కానీ అట్ టైమ్స్ ఐ విల్ కీప్ కమింగ్. ఓకే, నేను వెళ్ళిపోయాను అని కాదు. మీరు CSR క్లియర్ చేసేంత వరకు మిమ్మల్ని వదిలేదే లేదు, అది మా బాధ్యత. సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి అమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడతో ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్ మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే గ్రామ్ ష్రూమిట్స్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. ఒక బేసిస్ని ఎవ్రీ బేసిస్ ఈస్ నాట్ ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్. ఎవ్రీ బేసిస్ ఈస్ నాట్ ఆర్థోనార్మల్ బేసిస్. ఎందుకంటే బేసిస్ అవ్వచ్చు కానీ ఎవ్రీ బేసిస్ నీడ్ నాట్ బి ఆర్థో, బికాస్ ఇట్ మే నాట్ బి ఆర్థోనార్మల్ సెట్. Need not be orthonormal basis, because orthogonality may not be satisfied. What is the example? For example, if you take 1 0 1 1 తీసుకోండి, it is the basis. Basis అని ఎలా చెప్తున్నారు? This is subset of R2. Basis అవుతుందా కదా చెప్పగలగాలి. This is subset of R2. ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి? 2. What is the dimension of R2? 2. So whenever they are coincident, if it is independent, ఆటోమేటికల్ ఇట్ ఇస్ బేసిస్. ఇది ఇండిపెండెంట్ అవుతుందా కాదా ఎలా చెక్ చేస్తామో దీన్ని కాలం గా రాసుకోవాలి, డిటర్మినెంట్ కనుక్కోవాలి. డిటర్మినెంట్ నాట్ 0, సో లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్, దేర్ ఫర్ బేసిస్. సో ఇట్లా మనకి ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఆలోచించగలం, చూడంగానే చెప్పేయచ్చు బేసిస్ అని. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఆర్థోనార్మల్. వై నాట్ ఆర్థోనార్మల్? బేసిస్ has inner product. What is the inner product between these two? Standard inner product. First into first, second into second. First component into first component, second. So it is not equal to 1 kada idi, not equal to 0. Therefore, it is not orthogonal. Okay, not orthogonal, hence not orthogonal. Hence not orthogonal. So Gram-Schurwitz, according to Gram-Schurwitz process, this is not orthonormal, but can we convert into orthonormal? So how to convert this into orthonormal? There is a process, but every basis is not orthonormal basis, but every orthonormal basis is a basis. Then the question is how to transform this into orthonormal basis. That process is given by Gram-Schurwitz. So according to Gram-Schurwitz process, what is the working rule to extract that or to convert a basis into orthonormal basis is working rule to convert basis into orthonormal. Basis to orthonormal.
Step 1. Assume the given basis as, basis will be given to you. Assume the given basis as S equal to, let us say this is alpha 1, that is beta 1, beta 2. Okay, let the orthonormal basis be, you will be given a basis. So let the orthonormal basis be, orthonormal basis corresponding to S. Using this, we want to find S prime, which is alpha 1, alpha 2, alpha. Step 2. మనం ఇప్పుడు alpha 1, alpha 2, alpha n కనుక్కోవాలి. beta 1 by norm beta. తెలుసు కదా మీకు norm beta 1 ఎలా కనుక్కోవాలో. Norm beta 1 is nothing but norm beta 1 square is inner product beta 1, beta. Okay. Next. It depends on the question, how it is given. Next one. So corresponding to this is alpha 2 will be gamma 2 by norm gamma, where gamma 2 is beta 2 minus alpha 1, beta 2 minus beta 2, alpha 1. This is the form. Unit vector, because it has to be orthonormal, norm should be 1. It is unit vector because vector by its norm. How to get this gamma 2 is this. If we take like this, these two will be orthogonal. There is a theorem saying that if we take like this, gamma 2, a linear combination of the previous one, we want orthonormal basis. Orthonormal means length of each one should be 1. Not only that, the inner product between alpha 2 and alpha 1 should be 0. So if you take like this, if you want, you can test. It is being tested, so it will be equal to 0. And so on. What is alpha n? Gamma n by norm gamma. What is gamma n? Beta n. Beta n minus beta n alpha n minus 1 into alpha n minus 1. The previous, all previous things we have to consider. So minus beta n alpha n minus 2 into alpha n, and so on, beta n alpha 1 into alpha. This is the process. So how to apply this application? You are given S equal to 1. You cannot say you will not get question. Simple question maybe. If this is the basis, this is the question. Ma'am, beta 1 as it is Anna. Amma, beta? Beta 1 గురించి చెప్పాలి. First alpha 1. Alpha 1 అంటే beta 1. Only beta. Alpha 1 is beta 1. Beta 1 is nothing but gamma 1. అందుకే మనం తీసుకోలేదు ఇక్కడ. Beta 1 itself is gamma. Okay. Gamma 1 by norm gamma 1. ఎందుకంటే gamma 1 కనుక gamma 1 ఏమైపోయిందని డౌట్ రావచ్చు. So beta 1 is gamma 1. So I did not write. From gamma 2 onwards it will. Okay. Now let us go for this last one. So with this we'll close inner product spaces. This is this. Then orthonormal basis. So people like me may get an idea. These people are leaving this because 15 marks question. So an examiner may get an idea. He may give a question like this, simple question. So why to lose the bit? So f equal to 0, 1, 0, 1, 1. Then orthonormal basis is orthonormal basis corresponding to S. ఎట్లా చేస్తాం దీన్ని? S equal to 1, 0, 1. So this is beta 1, this is beta. Standard inner product. This is corresponding to R. This is subset of R. So ఎట్లా కనుక్కోవాలి మనం దీన్ని చూద్దాం. So alpha 1, let S prime be equal to alpha 1 alpha. The orthonormal basis.
ఆప్షన్స్ లో మీకు ఇచ్చేస్తారు. ఎస్ ప్రైమ్ అనేది మీకు ఆప్షన్ లో ఇస్తారు. సో what is alpha 1 is equal to beta 1 by norm beta 1. So norm beta 1 కనుక it is in R2 space. So how to find norm beta 1? We have seen root of a1 square plus a2 square, which is 1. So alpha 1 is equal to 1 by 1 into beta 1 is 1 0. So 1 into 1 is 1, 1 into 0. This is all. So what is beta 2 is 1 comma 1. Page is over. I think page is over here. I'll try to work out something in between place. Additional. Here I will complete. Last question. This is beta 2. So we require beta 2. What is beta 2? 1 1. So beta 2, what is gamma 2? Beta 2 minus beta 2 alpha 1 into alpha. So how to find beta 2 alpha 1? Beta 2 is 1 1. Alpha 1 is 1 0. So how to find beta 2 alpha 1? Inner product. 1 into 1 1 plus 1 into 0 0. 1 plus 0 is 1. So what will be gamma 2? Beta 2, that is 1 1. Beta 2 alpha 1 is 1. Alpha 1 is 1 comma 0. So what will be gamma 2 equal to 1 minus 1 0. 1 minus 0 1. So what is norm gamma 2? Under root sum of the squares. So what is alpha 2 gamma 2 by norm gamma? That is 0 comma 1. So what is the orthonormal basis? Alpha 1 comma alpha 2. Alpha 1 is 1 0 and this is 0. This is the orthonormal. How to construct according to Gram-Schmidt? S1 S prime is alpha 1 alpha 2. Alpha 1 is beta 1 by norm beta 1. So beta 1 is 1 comma 0. Norm beta 1 is 1. So we got this as 1 into 1 0, that is 1 0. Then gamma 2 is beta 2 minus beta 2 alpha 1 into alpha 1. Beta 2 is this, alpha 1 is this, beta 2 alpha 1 is 1. Inner product. Then gamma 2 is beta 2 alpha 1 minus beta 2 minus beta 2 alpha 1. This is 1 comma 1. This we got it as 1 comma 0. I am subtracting. Then what is norm gamma 2? Sum of the squares. So alpha 2 is gamma 2 by norm gamma. So what is S prime? Alpha 1 comma alpha 2 1 0 0 1. This is the required orthonormal basis for this. So with this, what is the answer for this? I got the answer as 1 0 0 1. So with this, we can close orthonormal basis inner product spaces. Small details are there, you can go through them. I think this is what is required. Any doubts? So tomorrow we are going to start inner quadratic forms. Quadratic form, bilinear forms. What is the difference? And you are asked to find what is the rank, signature, index of the quadratic forms. So what is the canonical form? So sum of squares form. What is signature? That we are positive definite, negative definite. That we will do tomorrow. Quadratic forms. Okay. What is the rank of the quadratic form? Definite questions in the CSIR. So today I have collected now. Tomorrow also I will work out some previous papers questions or CSIR questions based on quadratic forms, particularly linked to quadratic forms. Okay, that will be tomorrow's target. If possible, tomorrow itself I will start Jordan canonical forms. You are getting Jordan canonical forms in the exam. Okay, so maximum by this, tomorrow is Thursday, no? Thursday, Friday, Saturday. By Friday maximum I'll try to close. Otherwise maximum by Saturday. Okay, thank you so much. Any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇవాళ చెప్పిన దాంట్లో?
డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. Excuse me, ma'am. చెప్పండి. Yesterday you gave one problem as homework, ma'am. Norm of alpha plus I beta whole square. యా. That I got it. The norm alpha squared plus 2 into imaginary part of alpha beta. No, can you send it to my WhatsApp, personal WhatsApp, or post in the group? I have posted in the group, ma'am. Okay, I will check. I'll send to you, ma'am, to your Okay, personal. Okay, if possible, send it to me. Sarita madam, repost again. I repost it again. I will discuss Okay, that madam. question. Okay, Okay. and if there is any mistake, I will work out in tomorrow's class. If there is Okay. any mistake, if there is no mistake, I will keep the same comments. Thank you, Okay. madam. Thank you, madam. Hmm. I think no clarifications, no doubts.